Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ƙoƙari mu yi wani abu entirely daban da abin da muka ta yi a darasin baya. A darasin baya mun yi 15 da 16 duka animation muka ta yi. To a wannan darasin in fact tun da muka fara Javascript na lura most of the changes kun san muna ta using Javascript ne muna modifying abin da ke cikin HTML ɗinmu. To a darussuka na baya most of the time abin da muke is muna ta changing abin da already yana cikin document object model ɗinmu. I don't know if abin da na faɗa makes any sense, but abin da nake so mu yi a wannan darasin ina so kun ga kamar for example a ce a wannan HTML structure ɗin muna da head ko muna da body, sai a cikin body muna da wasu elements. So far abin da we have been doing is muna modifying wa'annan existing elements ɗin da ke cikin body. An gane? Now ina so in gwada mana cewa ba sai lalle kawai wanda is already existing za mu iya modifying ba. Za mu iya ƙara wasu elements da babu su, that is me creating wasu elements kuma mu sa su a daidai inda muke so su yi appearing. So for example kun ga body element ɗin nan is a parent, wato parent kaman iyaye kenan, iyaye plural da Hausa menene singular na parent, mahaifi ko mahaifiya. Anyway ina so in bayani cewa shi body parent ne na wa'annan elements ɗin da ke cikin shi. Kun ga akwai div, akwai image, duka children na body ne. Akwai wani div kuma. Sannan shi kuma har ila yau wannan div ɗin parent ne na wannan button ɗin. An gane? Haka structure ɗin HTML yake. Zai zamanto za ka iya sa wani element cikin wani element, sannan wannan element ɗin ka bi cikin wani element. Maybe idan muka dai fara wannan lesson ɗin by the time muka yi nisa za a gane abin da nake nufi. Muna so mu creating element, that is one, mu adding ɗin shi cikin document ɗinmu, that is a cikin nan kenan zai shigo cikin within HTML document ɗinmu. Sannan za mu zaɓi a ina muke so, that is wane ne parent ɗin shi. An gane? These are the things muke so mu yi a wannan darasin. So ba tare da too much, already ma na yi maganganun da yawa. Mu buɗe lesson 17 ɗinmu da HTML, mu je file save as, sai mu kira shi lesson018.html, mu sa save. So yanzu muna da lesson 018. Za mu caccanza, obviously ba haka muke so ba. Sannan Javascript ma we're going to use Javascript. So za mu je file save as, mu ce lesson18.js, so that former Javascript file ɗin will be there, and I click in save. Yanzu za mu cire dukkan most of everything here da ke cikin Javascript, duka za mu cire waɗannan. Za mu bar window.add event listener ɗin nan. It's useful. Sannan finished loading wannan ɗin shi ma za mu bar shi, but every other thing za mu cire. Maybe button click, no, shi ma duk mu cire su duka, a cire. We don't need them for now. Sannan most of this code ma finished loading, this is not what we want, so this su ma za mu cire su. So all we need is window.add event listener on load, ya kira mana finished loading, then anan za mu yi coding whatever we want. Mu sa Ctrl S, sai mu koma lesson18.html, shi ma duka wa'innan abubuwan we don't really need them. Kar mu manta nan za mu mai da shi lesson 18, nan mu mai da shi ya ɗauko wato lesson18.js, and Ctrl S save. Sannan we don't need wannan, we don't need wannan slide, we don't need image, we don't need button. So we have a clean slate na HTML. Idan muka yi Ctrl S save, all we did is mun ɗan canza background color na body ɗin,
idan muka je mu tabbatar komai yayi daidai, mu buɗe right click lesson 18 open with Firefox, so we are fine, so ba komai a ciki, good. Yanzu in order to do abinda muke so mu yi, we're going to do something very simple, an gane, wato ba wani complicated. Kawai za mu yi maybe a page inda za ka iya rubuta sunan mutum. Okay, let's assume coach ne, kai coach ne na football, na ba wai wani useful program bane, an gane, kawai we just use our imagination. Coach ne kai, za ka rubuta suna, za ka yi selecting players, yawa, you just select players ɗinka da za su buga ma match for a certain day. Maybe yau match day ne, kana so ka yi selecting players ɗinka, sai ka yi adding, so za ka iya adding. Initially in ka buɗe page ɗin, so it will be blank, as kana adding sunayen players ɗin yana shiga. So obviously za mu baka maybe a page ɗin, there should be a place where you can write sunan mutum, sannan there should be a button that will say add, adding wannan player, an gane. So that is what we're going to do yanzu. So initially a page ɗin, it should have first dai mu sa input. In kun tuna input ne, in kana so ka yi sa text, za ka sa type equals sa text, say we'll need the ID equals, saboda a JavaScript we'll need to grab shi wannan input field ɗin. So ID equals mu ce input text ko input ID kawai, input ID. Okay, so muna da input. Kafin input ɗin mu ɗan sa wani description da zai let us know, so mu ce player name kawai, player name, haka. So player name sai input a gefen shi, that is shi inda za ka rubuta sunan player ɗin. Sai daga ƙasa sai mu sa mu creating wani div, gane. Okay, kafin div ɗin mu sa wani button a ƙasan shi input ɗin, mu sa wani button a nan. A cikin button ɗin, okay, button, do we need ID na button ɗin? Yeah, we do, saboda muna so mu controlling idan an clicking button ɗin me zai faru. So mu ce mai button ID. So da ma mun sani da ba mu cire wannan button code ɗin namu na wannan ba. So we closing button, sai a ciki rubuta add, wato wannan button ɗin da shi za a yi using adding player. Good. Sai a ƙasa be creating wani div, an gane. Wannan div ɗin a cikin shi ne za mu rika ajiye sunayen players ɗin, an gane. So each player, so bari dai mu sa Control S mu je. Okay, a saman div ɗin we should add wani abu da will let us know cewa wannan is player, is kaman squad ɗin kenan, selected squad. So mu haɗa div a sama. Should we do it this way ko kawai mu rubuta sunan? Okay, maybe mu yi shi haka, mu ce div, mu sa squad a ciki, squad, sai mu closing div ɗin, an gane. So div guda biyu, ga guda ɗaya a sama an rubuta squad, sai a ƙasa a cikin wannan div ɗin ne za mu rika rubuta sunan players ɗin. So wannan div ɗin will need to grab ID ɗin shi a code. So za mu ce ID equals mu ce container kawai, ko mu ce squad, ko squad ID, ko container, kawai mu ce container ID. Wato wannan shine container inda za mu rika creating elements din da za mu rika sawa a ciki. Still div za mu using, but we'll see. So mu je shi wannan din mu refresh. So this is what we have. You can see player name, and nan za ka iya rubuta player name, sai add din by the side. Okay, yeah, za mu iya barin add din a nan. Sai squad, sai karkashin squad din a nan. So for example, bari in nuna muku kafin mu fara code din. So for example, a ce mu rubuta wani div a cikin nan. Let's say we create another div a cikin nan, sai a cikin shi mu ce Musti, for example, an gane.
yanzu notice what happens idan muka yi refreshing. Kun gani Musti ya fito a cikin wannan container kenan. So ƙarƙashin shi. There are some things we can still do. Maybe squad ɗin nan mu ɗan sa mai colon, and probably font ɗin should be white. Ko kuma mu bar shi haka kawai tunda ba abinda muke after ba kenan. We are more interested in asalin aikin da zamu yi code ɗin. So mu cire wannan for now. I just wanted to show you what it will look like idan mun fara coding. So Control S haka zamu bar shi. So for now wannan ɗinmu yayi, mun gama da HTML ɗinmu. So kamar yadda na gaya muku, in aka rubuta Musti, this is what we want. Aka rubuta Musti for example, muka clicking add, sai Musti ya fito a nan. An gane duk sunan wanda muka zaɓa muka sa add, sunan shi zai shigo a ƙarƙashin haka yana adding. Sannan maybe in muka gama, probably if you still have time, already mun ci time sosai, me creating wani remove button so that zaka iya selecting wani ka cire shi daga squad ɗin. Good. So for now, let's go to JavaScript ɗinmu. So a JavaScript, first thing we need, like I said, we're going to need to grab some things. First, the cargo container ID ɗin nan, we need it JavaScript. So that means grabbing container ID, me keeping reference to shi wannan div ɗin. Secondly, wannan input ɗin shi ma input ID. Ina duddubawa ne don tuna suna wannan container ID, wannan input ID da button ID. So those three things we need to grab them. So mu koma nan. So at the beginning, dai mu creating wa'annan variables guda uku. Mu ce button, var button, and nan zamu ajiye a cikin button zamu ajiye button element ɗin mu. Sannan muna da var, ko kuma instead of button we should call it add button, tunda mun ce zamu ƙara wani button that will be used for removing, sai wannan sai mu kira shi remove button. So add button, sannan akwai input, should we call it input element, ko mu kira shi input element, sai finally mu ce container, ko inda squad container, ko maybe container, ko mu kira shi container. So wannan shi zai rike mana container. Then a finished loading, we should grab wa'annan. So document dot get element by ID okay, add button kenan. First grabbing reference to add button equals document dot get element by ID. Ce mai button ID. I don't like yanda muka kira shi button ID. So mu koma mu ce mai add button ID. Kun tuna buttons biyu muke da. Akwai add button ID, akwai add button, akwai remove button. A later kenan zamu yi implementing wannan. So na canza sunan add button ID shine button ID din. So a nan zamu ce mai add, B din capital ne, add button ID. I din ma capital ne. Good. So mun grabbing reference din add button. Say secondly, we need input element. Input element is equal to document dot get element by ID input ID. Good. Semicolon, kar mu manta da semicolon din ma ƙarshe. Sai finally container inda zamu rika sa sunayen players din kenan. Container equals shi ma the same thing, document, so but document dot get element. This is the good thing, kamar yadda na gaya muku na shi Visual Studio Code, kuna gani yana bani already possible functions da zan iya using on that document. Da na sa document dot, ya san functions din that are available on that document. Kuma as ina typing zai rika filtering, yana rage mun, tunda na riga na rubuta get element. So duk wanda bai function din bai fara da get element zai cire shi a cikin, zai filtering. So these are the possible ones. This is the one I'm interested in by ID. Da ka sa tab zai fito. Sai ka musa container ID, sunan ID din shi, semicolon. Good.
So mun yi grabbing wa'annan 3 elements din, sai finally add button. Idan an yi clicking za mu sa mai an event handler saboda muna son an yi clicking wani abu ya faru. So add button dot add event, kar mu manta add event listener ne, yau ya ma nuna mana listener ne ba handler ba. Add event listener, so click, idan an yi clicking kenan what happens, we kira add button clicked. So notice yanda na rubuta A in capital, B capital, C capital, every other thing small letters. Now this is a function, is like a handler, event handler, so we have to go and create it. Sai mu je kasa sa function add button clicked, wato an yi clicking button din kenan, and we creating what happens idan an yi clicking. Good. Now what do we want ya faru? First day we need to create, sai mun yi creating a div element. An gane, then an yi clicking button. Okay, sorry, instead of me creating ma, kafin ma me creating, mu duba shin me contents din shi input element. An gane? So we'll check if input element dot value. An gane? Value, input element dot value shine abinda aka rubuta a ciki. Idan empty ne, so za mu ce if input element dot value, okay, instead of mu ce idan empty ne, mu ce if it is not empty, it's not equal to empty. Wannan shine empty string. An gane? So if it is not equal to me yasa nake samun expression expected, oh okay, it's supposed to be within within nan kenan, dot value is not din nan, kun ga na manta ma ina ta using din shi ban faɗa ba, yana saman one keyboard ne. So in ka rike shift ka danna 1, shine wannan exclamation mark din zai fito. It's not equal to, sai mu sa empty string. So if it is not empty string, an yi typing wani abu kenan. An gane? So only then should we go ahead and adding adding sunan da aka yi typing kenan. So first we need to create, like I said, we need to create. So za mu ce ba new element. Wannan, remember, it's a variable. An gane? Is a variable in the sense that this can be any name. Kun gane? So just because na kira shi new element, but dole sai ka ki, I could have called it anything da nake so, but I'll just call it new element dan in san yanzu ne creating din shi. New element equals ya ma ake creating, I think it's document.create window.create. So because window.create ne, we don't even need to write the window, so we can just say create element, say ka buɗe bracket. You can see already Visual Studio Code yana nuna mana options din. So I think the type, okay, so type din div, like I said, div muke so. Type in div, say wa'incan optional ne. So because they are optional, I'll just stop it there. So new element, na yi creating, as at this point mun yi creating div element. An gane? The next thing we need to do is we need to attach wannan div element din, ko before even we attach it, you can do it either way. Zaka iya sa sunan mutumin a ciki, sannan ka yi attaching element into whatever div kake so. Anyway, we'll come to that. So first what I will do is zan sa sunan a ciki. So I will say input element, ko kuma no, it should be new element dot text content. I remember the last time da muka using one, instead of text content, ina HTML muka using, wato abinda aka rubuta a cikin in between open and closing div tags. An gane? Da muka that we just created. So new element dot text content is equal to
sai mu sa shi wannan input element dot value din, wato abin da aka rubuta input element dot value, an gane, semicolon. Ba mu gama ba har ila yau. Now we need to append. Yanzu where do we append it to? Kar mu manta container din mu, we are appending it to container. Already mun yi grabbing container. So container dot append child, wannan function din shi ake using. Append child, sai mu buɗe bracket and we put our new element. Bam. Likely wannan lesson din, maybe we should break it into 2 or 3 different sections. Control S, mu je mu yi testing yanzu wannan din mu ga ko yana yi. Mun buɗe shi. Okay, gashi nan, refresh, an rubuta musti add. Aha, to akwai error kenan. So we'll need to make sure komi is correct. Let's go back. Lesson018.js, yes, me linking id equals container id. Okay. Add button, okay. Add button clicked, musashi anan. Add button clicked. If input element dot value is not empty, it should do new element equals dot append child, container dot append child. Could it be here? Naga ɗazu da na rubuta dot bai fito min da, wait, ina zuwa, bari in gwada wani abu. Dot append. I suspect nan ne issue din yake, but let's just mu je browser mu duba how do you append a new element in JavaScript. To DOM in JavaScript. So document.create element div, new div.id, okay, new div.style, blah blah blah. Ina inda aka appending document container, append child, append the new, so ai basu nuna. Okay, parent element dot append child, new div. So daidai ne wannan code din. We might have to debug for us to see issue din. Okay, mu je more tools, musa web developer tools. Probably I should pause this, but yawa ga wani error ina gani. Uncaught reference error, anonymous file, workspace intro. Ina error ɗin yake. Require is not defined. Require is not defined. To ina ne wannan shi kuma ya fito? First a 1. Is this line 1? Wait, mu je mu duba code din mu. I'm suspecting yana cewa line 1 ne. To wannan daga ina ya fito? Ban san da wannan ya fito ba, so mu cire wannan. Const create element equals require react. Ni ban san da wannan ya fito ba. So let's remove it. Control S. I think this is our code. Ban san yadda aka yi, maybe wani abu, I don't even know yadda ya fito. Anyway, mu koma mu yi refreshing mu gani. So refresh. Yeah, I think we should be fine now. Still, muna samun error. Create element is not defined. Okay, create element, mu koma. Kun ga, I'm just doing this ban sa pause ba don ku ga yadda ake debugging. So you can see the error now is create element. Wannan create element is not defined, meaning okay, ina jin document.create element ne ko? Mu gani. No, ba nan bane. Document, document.create element ne ba window.create element ba. So let's go back to our code.
So usually idan inda window.create element, this would have worked. Saboda shi window, you don't need to always call it. Kaman for example, na inda muka ce window.add event listener, zaka iya cire window dot din kawai ka sa add event listener. Ko window.alert, zaka iya cire window din kawai ka call it alert. So anyway, document.create element, Control S, na yi saving, mu ƙara koma mi je wannan ɗinmu mi refresh, sa add, yes, a musti ya fito. Muka ce baban gida, ka sa add, kaga baban gidanmu ya fito a ƙasa. Now, kafin terminating wannan lesson din, because I believe yayi tsawo da yawa, akwai wani abu da nake so in nuna mana banda debugging tools din nan, banda wannan debugging tool din da muke budewa. Remember wannan Firefox nake using. In ka zo options, ko mu je more tools, ko sai ka je page source. Kun ga page source din mu? This is our page source. In fact, is there a way zan iya raba shi into no need. So kun ga page source din mu a yanzu kenan. Div player name. Okay, it will still show you the original page source kafin JavaScript din ya running. So this is the original page source. But there's a way that we are getting page source din yanzu, we modified it, mun ƙara div a nan, mun ƙara wani div a nan, mun yi creating, mun sa musti, mun sa baban gida a ciki. But now this is where we'll stop. By the way, kuma in ka ƙara baban gida, it will still show under. So za mu tsaya a nan for this class. We'll still continue wannan part 2 na lesson 18 next class to show you yanda za mu implement. Kun ga yanzu we are only adding. There's no way you can highlight ko kai selecting ko kai wannan. And another thing I don't like, I think background, let's just ending wannan, mu koma HTML din, mu cire background color din na. I would prefer it to be white. Kawai mu cire wannan. So let it be plain white. Control S. Je nan, be refreshing, kowa ya tafi. So musti, sa musti, add, good. So za mu tsaya a nan a wannan darasin. We'll continue our next.